We are equally privileged to have with us our respected guest of honor, Sufi Mohamed Mizanur Rahman, Board of Trustees, UITS, and PhD family, and the recipient of the Ekushe Padak. Thank you, sir. We are also honored. We are also honored by the heartfelt gratitude to our esteemed guest, grandson of our guest of honor, Sufi Mohamed Mizanur Rahman from the PhD family, UITS family, Mr. Numair Mizan Amir. We are also honored by the presence of our We are also honored by the presence of our special guest, Professor Dr. Abdullah Al Faruque, Senate member and former Dean, Faculty of Law, University of Chittagong. Our heartfelt gratitude also goes to our respected distinguished guests, Professor Dr. Kaikobad, former Secretary Dr. M. Omar Farouk, and Dr. Shah Kauthar Mustafa. Our today's program is thoughtfully structured into two segments. The very first one being the law lecture, and second, a very brief prize-giving ceremony recognizing the winners of the UITS Inter-Law Colloquium 2026. This is the first Inter-Law Colloquium in the Department of Law that will be followed by the mock trial of Spring 2026. I warmly welcome all distinguished guests, respected teachers, members of the legal profession, students, and participants present here today. Now, to begin the program in the name of Almighty Allah, I would like to invite the recitation from the Holy Quran. Please welcome Qazi Sheikh Ahmed bin Yusuf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. Thank you very much. May Allah bless you. May Allah bless us all. Now, I'd like to invite the rendition of Naate Rasul that will be presented by Mohamed Muhyiddin Tanvir. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habib Allah जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले बड़ा नसीबों की बात है बलागल ओला भी कमाही कशफा दूजा बीजमा
سنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جسے چہرے کو تکتی تھی اس چہرائے انور کا اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Thank you very much for such a melodious presentation. May Allah bless you. At the same time, may Allah bless us all. Now I would like to welcome some of my students to present the flowers to my esteemed guests. Please.
এটা বিসি স্যার এটা ভিডিও দেখাবো। Thank you very much. We shall now proceed with an introductory video presentation highlighting the Department of Law here at UITS along with a short biography of our honorable chief guest. Please. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, to keep a nation strong and free, there are some things that must always be. So long as values and characters are kept alive, a nation and its people will always survive. আমি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলবো, তোমরা ভালো মানুষ হও, জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ হও, সমস্ত পৃথিবী তোমাদেরকে সম্মান করবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে উভয় জাহানের পরিপূর্ণ কামিয়াবি দান করুন, আমিন। I assure you that determination will lead to success. I will definitely succeed in my life. Bismillah Rahman Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I would like to thank the university, in particular Al-Hajj Sufi Mizanur, for inviting me to this convocation. UITS আইন বিভাগে রয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক, আইনবিদ এবং মেধাসম্পন্ন শিক্ষক মণ্ডলী। এখানে আইন বিভাগের জন্য যা কিছু দরকার, যেমন খুব সমৃদ্ধ মুট কোড, খুব সমৃদ্ধ ক্যারিকুলার এবং সফলভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রকমের স্কলারশিপ এবং মেধাভিত্তিক সুযোগ সুবিধা, ওয়েভার জাতীয় সমস্ত কিছুই রয়েছে। I am welcoming you all to the Department of Law because we have a number of good options or good opportunities for all the students. The very first thing, we have a very energetic at the same time talented faculty team. So all the faculties that we have currently, they are highly educated, at the same time they are highly research oriented. So in terms of doing determinants for a particular department, these two academic and research activities are crucially important. From that point of view, UITS Law Department can be a better choice. When people ask me what it's like to study law at UITS, I tell them it's not just a department, it's an ecosystem. We've got a campus that makes us want to stay late. We have multimedia classroom, we have an international standard Moot code. The Moot code is stunning. Like, can I take my graduation photos here? Kind of stunning. What really makes this place special? The people. Professors who treat you like future leaders, not just a roll number. The law department isn't easy, but it's worthy. And if you are serious about law, this is the place where exactly you want to be. The Honorary Refaat Ahmed is a long-serving judge of the Supreme Court of Bangladesh. Justice Syed Refaat Ahmed, born on 28 December 1958, he completed his LLB honors before continuing higher studies at Wadham College, University of Oxford. He later attended the Fletcher School of Law and Diplomacy, where he completed advanced studies in law, diplomacy, and international governance, earning both a master's degree and a PhD. Since his elevation to the bench in April 2003, Justice Ahmed has adjudged an extensive range of cases, of which the more significant judgments are in the fields of constitutional law, appeals, admiralty, arbitration, corporate, labour, employment, trademark, customs,
and taxation laws. 10 August 2024, Justice Syed Refaat Ahmed was appointed the 25th Chief Justice of Bangladesh. Justice Ahmed delivered several landmark judgments shaping constitutional governance, environmental justice, and humanitarian protection. This evolving landscape, the development of institutional and systemic capabilities to ensure a fair distribution. He contributed to emergency medical protection policies for road accident victims and defended environmental accountability in the landmark FPSO North Sea producer case. He also played a major role in judicial independence. Immutable in essence, but contested in politics. He shares some of the context for his contribution. Constitutionalism, rule of law, and judicial review, focusing on the rule of law within the constitutional scheme, a judicial perspective. Thank you very much. We shall now proceed to the case presentation ceremony. I would like to most respectfully invite our guest of honor, Mr. Sufi Mohamed Mizanur Rahman, and our distinguished guest, Mr. Mizanur, to graciously present the case to our honorable chief guest, Justice Dr. Syed Refaat Ahmed. So thank you very much. Now I'd also like to respectfully request the same esteemed guest, Mr. Sufi Mizanur Rahman and Mr. Mizanur, to present the case to our special guest, Professor Dr. Abdullah Al Faruque, sir. Now I'd like to respectfully invite the same guest. The next one to Dr. Shah Kauthar Mustafa Abu Laili. So please. Specifically request our honorable chief guest today to present a case to our honorable chairman, Sufi Mohamed Mizanur Rahman. Sir, please.
So, thank you all. We will now move to the opening speech of the program. It is my privilege to invite the Abdul Manan Bhuiya, the legal advisor, UITS, and advocate, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, to deliver the opening speech. Sir, the floor is yours. Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim. Good afternoon. On the part of the University of Information Technology and Sciences, UITS, and the Department of Law, I would like to give a special thanks, appreciation and gratefulness to the Honorable Chief Guest and Keynote Speaker of today's remarkable event, Mr. Justice Dr. Syed Refaat Ahmed, former Chief Justice of Bangladesh and lifetime Honorary Fellow of the University of Oxford. It is our great honor and privilege to welcome the Honorable Chief Guest, former Chief Justice Dr. Syed Refaat Ahmed, to our university and the Department of Law. We are also thankful to the guest of honor, Sufi Mohamed Mizanur Rahman, Honorable Chairman of the UITS Board of Trustees, as well as PSP family, and today's special guest, Professor Dr. Abdullah Al Faruque, former Dean of the Faculty of Law and at present Professor of the Department of Law, University of Chittagong. Today's Chair, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Abu Hassan Bhuiya sir, and Mr. Numair Mizan Amir, a proud grandson of Sufi Mizanur Rahman, third generation leadership of PSP family, and he is also regarded as younger Sufi of PSP family. Other distinguished guests, faculty members, and dear participants, for your kind information, UITS was founded in 2003, and the founder chairman of UITS, you already know, Sufi Mohamed Mizanur Rahman, is present here. He is about 84 years old, but his appearance and speech, he looks so much young, and who is also recipient of Ekushe Padak, Award of Chittagong Pride, Mother Teresa Pride, for the outstanding contribution to the society and the nation. He was really surprised and extremely happy to know the news of the arrival of the today's chief guest and keynote speaker. Another encouraging fact is that so far around 1,500 graduates from the Department of Law at UITS are practicing now as the learned advocates in various courts across the country subordinate to the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh. Additionally, a number of graduates are also working as the judges in the subordinate courts in Bangladesh. It has been informed that the Honorable Chief Guest and Keynote Speaker will deliver lecture on understanding the philosophical and jurisprudential foundations of law. We do believe that the lectures of the Chief Guest and Keynote Speaker will help the participant gain substantial knowledge of law and widen their understanding of the legal field. We also firmly believe this day become a memorable chapter in the history of UITS and the Department of Law. Last but not the least, I extend my heartfelt welcome and sincere appreciation to all of you. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for your inspiring remarks and valuable words about the occasion. Ladies and gentlemen, are you excited enough? So, we have now arrived at the most anticipated segment of today's program, the keynote lecture. So before we start, I must say something, that is,
It is a matter of immense pride, privilege, and profound honor for the Department of Law, UITS, to welcome our Honorable Chief Guest and Keynote Speaker, Justice Dr. Syed Refaat Ahmed, the Honorable former Chief Justice of the People's Republic of Bangladesh. Justice Dr. Syed Refaat Ahmed is widely respected as one of the most distinguished jurists and legal scholars of the country. Through his remarkable contribution to the judiciary, constitutional law, human rights, legal reform, and academic scholarship, he has earned both national and international recognition and has inspired generation of lawyers, judges, academics, and you, students. His lifelong commitment to justice, rule of law, judicial integrity, and protection of fundamental rights continues to serve as a guiding light for the legal community of Bangladesh. Today, the presence of such an eminent personality has undoubtedly elevated the dignity and significance of this particular program. And we consider ourselves truly fortunate, sir, to receive his valuable insights and guidance. On behalf of the Department of Law at the UITS and the entire UITS family, I respectfully invite Justice Dr. Syed Refaat Ahmed to deliver the keynote lecture. Sir, we are deeply honored to have you among us. The floor is yours, sir. Right. Our guest of honor, Sufi Mohamed Mizanur Rahman, Chairman, Board of Trustees, UITS, and PHP family, and recipient of Ekushe Padak Award. What a pleasure and honor it has been, sir, to make your acquaintance. This special guest, Professor Dr. Abdullah Al Faruque, Senate member and former Dean, Faculty of Law, University of Chittagong. Welcome. The session chair, Professor Dr. Muhammad Abu Hassan Bhuiya, Vice Chancellor, UITS. Hello, sir. Esteemed faculty members, students of the Faculty of Law at UITS, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. It is significant that I find myself today in the midst of legal academia at a point in time when I am in between two worlds, so to speak. This transition, marked by growth and expansion, creativity and collaboration, innovation, renewal and rejuvenation, reflects a leap of faith that takes me back to my alma mater, Wadham College, University, Oxford, in a few months. Inshallah. The coming academic year shall see me in residence at Wadham in my dual capacity as honorary and visiting fellow. Wadham College, with its legacy of progressive thought and dissent, has long been associated with those who dared to speak against orthodoxy.
Unsurprisingly, therefore, if you ever go to Wadham College, and I hope some of you may in the not so distant future, you will find that there hangs prominently in Wadham's senior common room a portrait of a man almost forgotten by history, a man named John Cook. John Cook was a Wadham alumnus who was the first Solicitor General of the English Commonwealth, but his notoriety and his rise to fame is chiefly attributable to the fact that he initiated the prosecution of King Charles I. Cook had built a reputation as a highly original and a progressive lawyer, if not a radical one, and played a pivotal role in bringing charges of high treason against Charles I. At that time, we're talking about 4 centuries ago, in the 17th century. At that time, the trying of a reigning monarch had no precedent. Previous monarchs had been deposed, but none had been brought to trial. It was Charles I who was first charged broadly with the offense of what we now call tyrannicide. And as we all know, he was found guilty and he was executed in 1649. And among those who were in the Civil War, the English Civil War, of course, the more famous name is that of Oliver Cromwell. And now I'm going to be introducing to you the nearly forgotten character of John Cook. And there's a reason why I do that. And I hope it becomes clear in the course of my presentation this afternoon. Moving on beyond the execution of Charles I, of course, history buffs will know the restoration of the monarchy took place several years later. And of course, upon the restoration to the throne of Charles I's son, Charles II, John Cook, who had masterminded the trial against Charles I, he himself was convicted for regicide, for the killing of a monarch, and was brutally executed himself in 1660. But that has not stopped Wadham, my college, and his alma mater from celebrating John Cook's legacy since. Now this begs the question, why is still John Cook remembered? Why is he still relevant? It is therefore not only sheer nostalgia that constrains me to summon up the reference to Wadham College this afternoon. It is something far more profound. I transport you, ladies and gentlemen, back to a tumultuous chapter, not only in English political history, that is the Civil War of 1642 to 1649, but also English legal history,
dominated by an unsung hero called John Cook. You see, ladies and gentlemen, the Civil War sought not only the abolition of divinely ordained monarchical absolutism concentrated in the person of King Charles I, but it also sought the creation of an equitable republican order, something that I think you can relate to by reference to the revolution of July and August 2024. Republicanism, as understood by Oliver Cromwell and his revolutionary cohorts, would expand on the 13th century Great Charter known to us all as the Magna Carta, to further solidify the notion of rule of law and equality before the law. While the Magna Carta established a balance of political, economic, and legal power between the monarch and powerful land barons, the English Civil War provided a catalyst to expand on the notions of rule of law and equality before the law, to encompass the rights and protection of the common man. The Civil War, therefore, was truly proletarian in that sense. In the course, for much of the Civil War, Charles I, ironically, sought sanctuary in Oxford. And he held court at one of the more famous Oxford colleges, Christ Church. And at the other end, it was our Oxford man, John Cook, who was rewriting the tenets of justice delivery, due process, and professional conduct, sitting in London. In February 1646, at the height of the Civil War, Cook published his book-length pamphlet, and it's a long title, and the title is The Vindication of the Professors and Profession of the Law. I will hereinafter refer to this book simply as Vindication. So the pamphlet Vindication introduced certain bold and revolutionary ideas on conduct of court cases, which incorporate the core tenets of the notion of rule of law, that is, equal application of and protection under the law, and fair practice at the bar, aided by a meritocratic judiciary. Ideas which are very modern and very relevant and current today, but which in certain cases took centuries to gain a strong foothold, were written about by John Cook 400 years ago. So he was much ahead of his time. He was a visionary. As John Cook himself believed, the Civil War, you can draw parallels. When I refer to the Civil War, you can draw parallels with our own revolution of July and August 2024.
that the Civil War was also fought to reform the law, because as Oliver Cromwell, the more known protagonist of the Civil War, once declared that the law of the time, that the law of the 17th century England, was seen only to maintain the lawyers and to encourage the rich to oppress the poor. The 17th century English Civil War, therefore, ladies and gentlemen, serves as a critical juncture in the transformation of an extractive political order to a more egalitarian legal order, where the end result was the rule of law transforming a thus far passive, disgruntled, and exploited population, English nation, into active participants of an inclusive or pluralistic political order. Rings a bell? Think of the transformative influence of yet another critical phase in this country's history, July-August 2024. That was also a critical juncture in this nation's history in transforming our concept of the rule of law, delivery of justice, and institutional reform. I am tempted here to briefly introduce you to certain of John Cook's innovative ideas, innovative by 17th century standards, but very relevant and current today. In these ideas as incorporated in vindication, I will just cite a few. Number one, Cook said that any lawyer holds in trust fees for due and professional services. You hold it in trust, which means that at the end of the day, you cannot bring justice to the aggrieved person. You are duty bound, you're obliged to return the fee. Which leads to the second point, that if you as a lawyer from the very outset are not convinced that you can ensure due success to your client's case, then you must not take up that case. You must not put your client through a frivolous claim, costing your client a lot of money and wasting a lot of time of the court. Thank you. Thank you. Lawyers are also duty bound to advise on the exact limits of the law. The law, any given law, does not promise you heaven and earth and anything under the sky. Every law has its limits of the benefits that can be derived from it, the guarantees it sort of, ensures you. It is a lawyer's duty to apprise the client at the outset what the limitations of the law are, what the limits of the law are. Another point, students of the law, all of us here, the test of the reading of a situation or the evaluation and assessment of a situation by using the reasonable man test. John Cook says that the reason of the law
is not necessarily the meaning attached to a law by every natural man, but rather it is that meaning attached to the application or the interpretation or the thrust of the law, which comes after considerable practice and intensive study. So when you give a reasonable interpretation of the law to your client, it is not something that, a common man will attach to that law. It is something that you have understood by burning the midnight oil, and what you consider to be your considered and best point of view as a lawyer, your client. Cook also insisted that accurate pleadings and prompt prosecution and disposal of cases as the sine qua non of professional integrity, or to avoid professional negligence. He also believed that equity must necessarily step in where the law stops to provide any relief. And something that is hotly debated in courts today, if you bring frivolous claims or you take adjournment after adjournment after adjournment in case, will the court impose costs? Because you're doing disservice to your client and you're doing disservice to the other side. So he believed in imposition of costs and prosecution for perjury if a lawyer or a private citizen insists on the pursuit of trivial and false actions. And last of all, the guarantee of the right to silence, or the guaranteed protection against self-incrimination. This had a greater significance in the sense that in the 17th century, 16th century England, confessions were secured through torture. Courts, if a legal system enshrines the right to silence, that automatically reduces the propensity of the system to encourage or to accommodate resort to torture. And this notion of guarding against self-incrimination, ladies and gentlemen, you very well know, is now enshrined as one of the most fundamental provisions of the pillars of the US Constitution, as we all know, and indeed in our Constitution as well. The beauty of Cook's book, Vindication, for me personally, is also that it delves into the question of my favorite jurisprudential area of research, that is the morality of the law. In other words, it impresses upon us that law, at the end of the day, is a moral idea. It teaches us to cultivate a sense of personal morality, and it also teaches the system within which law operates to operate on the basis of a political morality. Cook also enjoins upon us to appreciate the culture of critical reasoning
both at the bar and the bench. Central to that idea is the study and understanding of legal history. Not only should the bench be adorned by good men and women of high moral character, but by judges who have a proper grasp and understanding of the origins of the law and the evolution of core jurisprudential principles. Fundamentally, nearly 400 years after its publication, John Cook's publication, the book, Vindication of the Professors and Profession of the Law, reads to me personally as a reference point of benchmark for law reform with which I was very deeply involved in the post-July 2024 Bangladesh. My inclination as a jurist of the realist school, I mean, if I can sort of, take a pause here, students of jurisprudence will appreciate this greatly. There are, in very broad general terms, two schools of thought: the positivist school of law and the realist school. Positivists, I see a lot of people nodding, thank you. That's very reassuring for me. It's nice to get the feedback. The positivist school believes that, law, the text that you read should be treated from a purist's point of view, that the law is how it reads, and you should apply it strictly, without possibly taking into account whether at the end of the day it does injustice or it serves justice. So the strict application, the letter of the law. That's the positivist school in broad terms. The realist school, at the other end of the spectrum, is quite different. And I belong to that school. I believe that law, first and foremost, is moral in all its dimensions. Its thrust is to do good, to be beneficial to society at large. And any application of the law, which I as a judge foresee as bringing injustice, I shall try to apply and interpret the law as serves the need of that particular case. I will mold it, I will shape it in such a manner that it yields the best result possible. And in doing so, I will study not only the history of the evolution of that law, I will study societal circumstances, the reality on the ground, against the backdrop of which a case arises, and I'm asked to apply the law in that circumstance. So I'm a realist. So I play with the law. I tinker with the fundamental basis of the law. I have to get the best desired result out of the application of the law. So I'm a realist. And I think my realism comes in many ways from the many hours I spent studying English legal history while I was at university, at Oxford and elsewhere, and also my weakness for understanding political history. So legal history
married with political history. All that sort of, the confluence of the two creates a judge or even a lawyer who has a true understanding of the intention behind the making of that law or the purpose of that law. Yes. I believe too that justice is based on the understanding that law and morality are intertwined concepts, in turn determining how justice is at the end of the day delivered. As a realist, I submit that efficient and effective delivery of justice must involve a determination of the substance, the core substance of the law. You have to dig very, very deep into the constituents of the law to bring out its true essence. It is not an easy task, but it has to be done. There's no other way about it if you want to deliver justice. That indeed has been the thrust of common law principles that have evolved over the centuries in the field of judicial review, what we call the writs, the issuance of the writs, certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto, habeas corpus. That is the essence of the right of a citizen under Article 102 to move to the High Court to seek protection against perceived or actual arbitrary exercise of power against a common man, common citizen. And what do we do through the exercise of judicial review? This, this inherent constitutional power given to the High Court Division of the Supreme Court. Broadly, two things. That we check, it acts as a check and balance on absolute or arbitrary executive power. So we check and examine the legality of executive or government decisions or of administrative authorities, and far more fundamental, we can also question the constitutionality of laws or even amendments to the Constitution. The content of these principles that we see in our common law pronouncements, enshrined in our Constitution, or even a very comprehensively drafted piece of legislation, is that our legal system, to a large extent inherited, is a historical inheritance, it's a colonial inheritance. But it has its salutary features as well. And what are these salutary features? That they are derived from the concepts of political and personal morality. Ajke we saw, and I think we will hear Sufi Sahab in the course of the afternoon today, and I was having a brief discussion with him before I came into this auditorium on the standards of morality that's inculcated into the student body here and members of the faculty. You see the discipline of the children? Yes, I'm quite remarkable. They are wonderful. Quite remarkable. So this is a question of personal morality, which should, in any ideal system, be inculcated and permeate through to other levels: personal, institutional, and political. Personal morality, institutional morality, and
constitutional morality, all governed by this broad concept of law as a moral idea. Justice, concepts like justice, liberty, equality, and the ability to distinguish between the right and the wrong. It becomes imperative for the judiciary to rely on these principles on a daily basis as interpretative concepts in finding and identifying the true proposition of the law, the substance of law. Furthermore, and I hope that as responsible citizens of this country and flag bearers of a new Bangladesh post 2024, I hope you also subscribe to this idea that the sum total of these concepts, again, justice, liberty, equality, right and wrong, that these concepts, the sum total of these concepts constitutes the foundation of any truly democratic order. And what ideally should be the dynamics or identifying features of such a substantive democratic order? In my view, again, we should be aiming for limited government, beneficial governance, and the supremacy of the rule of law. That supremacy of the rule of law can manifest itself, in my view again, first and foremost, in the will of the people. As an ordinary citizen of Bangladesh, you and I share a common will. That is normally reflected through our constitution. And any constitution, any ideal constitution, ladies and gentlemen, will aim to broadly curb the authority of arbitrary governance. It will not grant absolute authority to any power or entity in the state to govern without limits. And you hold on to the brakes of absolutism or arbitrariness or authoritarianism through the mechanism of a constitution that firmly entrenches the concept of rule of law. Going back to the Constitution, ladies and gentlemen, you will see that the 1972 Constitution, let me say a word for the 1972 Constitution. It is a good document. It is a resilient document. You know why? It has survived for nearly 54 years. And it has suffered for 54 years, mainly through self-serving, sometimes politically immoral amendments, but it has survived. And it is that resilience that you must acknowledge and commend the Constitution for. The Constitution
as I was saying, if you break it down to a very simple concept, is nothing but a social contract. It is a social contract struck between every member of the audience here as a national and a citizen of Bangladesh with the political powers that be. It's a contractual relationship where we as a nation, where we as the people, the repository of sovereign will, have chosen, have consented to hand over, delegate limited powers of governance to an elected authority. We still retain a huge chunk of our constituent power. Not everything is delegated to an elected government. The bulk of constituent power is retained by the people that can manifest itself at any point in time, either through regular elections or the remaking or the amendment or the rewriting of a constitution, and in extreme cases through an outpouring of public emotion and sentiment, sometimes anger, through an uprising or a revolution, which ushers in a convulsive reordering not only of our socio-economic existence or political order, but our understanding of the adequacy of the existing constitution. Ladies and gentlemen, we are at that point of transition in our political history, even as we speak. The transition is ushered in by July, August 2024 is not over. We have just moved from one phase of the transition to yet another. And we have yet to see where this will take us. We have broad ideas of systemic reform, institutional reform, constitutional reform. But where it will take us, it's the genius of the people that at the end of the day will determine the course of this path of reform and its ultimate destination, and how and when we reach that destination. And that is where your generation of lawyers, students, thinkers, possibly politicians, administrators, will have a huge role to play in the months and definitely in the years and decades ahead. So I am basically, Sufi Sahab, we are basically addressing the movers and shakers of tomorrow's Bangladesh. So it's an onerous responsibility that our generation will be passing on to you. You're aware, you're familiar with the works of the British political thinker, educator, and quintessential realist, Harold J. Lasky. He confined the idea of the state within a very narrow and utilitarian framework. Lasky viewed the state merely as a means, nothing more, as a means of regulating human conduct. In his view, the state has a particular legal function, that is to stand as the definitive arbiter for society. That is a body of individuals who, when required, must conform to an established mode of existence and way of life.
Similarly, for centuries within the state, law was largely perceived as an adjudicatory institution to resolve disputes and preserve social order. Law was maintained not always out of moral conviction, but often because the rulers of the state understood its utility and instrumental value to balance their tensions with the governed and to sustain stability within the society. So it had a largely regulatory function. As Bertrand Russell observed in his collection, Mortals and Others, and I quote, all the great writers of the Middle Ages were passionate in their admiration of law. Bertrand Russell says, law, if respected and inflexibly enforced, is in the long run the only alternative to violence and anarchy. End quote. Thus, the law was valued because it liberated and it restrained, because it equalized as well as maintained order. But as 21st century citizens of a modern state, and as lawyers to boot, we must, however, remember that a legal system is not a mere embodiment of just rules in a statute book or a law report. It is the expression of a general will, what you and I collectively think. It is the expression of a general will that calibrates the state towards its foundational and rather minimum purpose to ensure the common good. Law is there simply to do good for you and I collectively and for the common man individually. Indeed, if we go back to the 20th century, World War I and of course the Second World War, and that is what I'm referring to here. Because that also was a critical phase in the history of humanity. The excesses, not only of the First World War, but definitely of the Second World War. And bearing that in mind, we must remember that a legal system is not a mere, as I said, embodiment of rules, but it ensures the common good. Indeed, as humanity in the 20th century endured the deepest wounds of injustice and witnessed the catastrophic consequences of unfettered exercise of state powers, a new moral consciousness emerged through the proclamation of the Universal Declaration of Human Rights, which redefined the very purpose of law and in turn, for the first time, imbued the idea of a state with a renewed meaning and construction. Our experiences of the Second World War reminded us that if a man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, then human rights must be protected by the rule of law. Nearly, well, it's about
80 years now since the end of the Second World War. It's a different question now whether we should, as part of a renegotiated global order, we must have now called for a new generation of human rights. Brought on by, questions like involuntary mass migration, climate justice, sharing of natural resources, water. For future wars, ladies and gentlemen, future wars will be fought over things as mundane as water. Not oil. And this is something that your generation is going to be inheriting. So human rights must be protected by the rule of law. And it is within this universal awakening that our own national history finds its resonance. One of the defining moments of global history, not only our national or regional history, one of the defining moments of global history was 1971, which saw to the emergence of Bangladesh as an independent sovereign state. People, even today, rally behind flags, languages, and identities shaped by heritage. They chant slogans in the name of land, speech, or shared bloodlines. But when people rise to demand a new nation, it is not merely to redraw boundaries or redefine identities. It is for something more profound, and that is something that we have learned from Gen Z in 2024 in Bangladesh. Because that uprising, whatever name you call it, it's a matter of semantics or revolution. The young and the bold in Bangladesh in 2024 rose for justice. Nothing more, nothing less. When a state no longer protects the dignity of its people, when it silences their voice and denies their rightful place in the political, socio-economic order, ladies and gentlemen, the fight for justice becomes a moral necessity. It's no longer a political necessity, it's a moral, it's a human necessity. It's a matter of human existence with dignity. Our legal system, when viewed through philosophical lenses, therefore emerges not as a static machinery, that it's just rooted there and it will not move, it will not evolve, it will not devolve, it will not change its contours. That's not the state system we created in 1971. But we have to treat our state order and our institutions, even tertiary educational institutions, taken together as part of a living organism, forever growing, forever adapting, and forever continuously responding to the moral pulse of the society. If any institution, if the state, any institution, for example, the judiciary, or even
a tertiary educational institution as this. If any institution loses grip of that reality, then it stops being relevant. It becomes redundant. It becomes superfluous. And it is with that philosophy in mind that a post-July 2024 Bangladesh embarked on possibly a very, very long journey of institutional transformation. As Aristotle, I saw something on your desk. There was a sort of a write-up on Aristotle. As Aristotle observed in his timeless work, Politics, there are three elements in every constitution which every serious lawgiver must consider. If these are well arranged, the constitution itself is bound to be well arranged. And these three are, first, the deliberative, which discusses everything of common importance, i.e. modern day parliament. Second, the magistracies, which is executive magistracies. By that he meant the executive order. And third, the judicial element, which is modern day judiciary. That ancient wisdom later matured into the relative modern theorization of separation of powers, foregrounding that the legislature shall make the law, the executive shall enforce it, and the judiciary will interpret it. Each of these organs serves both as a partner to the other two, as well as a restraint on each other, ensuring that the collective exercise of power by the parliament, the executive, the judiciary, keeping in sync with the common objective of doing good. So ensuring that the exercise of power remains balanced, accountable, and grounded only and only in justice. It is this balance, this equilibrium, that our own constitutional order seeks to preserve, recognizing that the true strength of the state lies not in the concentration of power, but in its just distribution. Judiciary, we talk about now. So the true strength of the state lies not in the concentration of power, but in its just distribution, reflected famously, for example, in Article 22 of our Constitution, which mandates the separation, an issue very close to my heart, separation of the judiciary from the executive. Not yet happened. We hope we reach. We've created benchmarks. If someone asked me today, I was thinking that I will not discuss this issue today because it's so topical and it is also sub judice. But one can't deny my personal involvement for 17 months that I held office and the collective endeavors of the organ I represent, the judiciary, my 2,000 plus officers, judicial officers, our international stakeholders, and of course,
the great people of this country. We created something. And we are very proud that we did. We achieved what was deemed to be unachievable. We attained what was deemed to be unattainable, and unprecedentedly so. Because there was this meeting of minds and meeting of social, political, personal will to forge ahead towards a common objective, true to the spirit of July and August 2024. So we were a very inspired nation. We're still a very inspired nation. We were an inspired nation. 4 months on, the ground realities are different, which I will not go into at all. So the question that may be asked is, what were your attainments past 17 months? And I will simply put it down to this. We created benchmarks. We showed the nation and the world what could be done, what can be done. If it has been done once, it can be done again, if need be. So we have created points of reference historically, legally, constitutionally. We've created reference points in the history of this great nation, which we hope will lead to something better and stronger. But never forgotten. So as I was saying, the law, by now, I think we see a consensus brewing in this hall, that the law does not merely signify a set of rules or principles governing particular areas of human conduct. It embodies a moral and a rational ideal. As Roscoe Pound so profoundly opined, law is a rational or ethical idea. A rule of right and justice deriving its authority from its intrinsic reasonableness and its conformity to ideals of right. This understanding reminds us that the law does not exist to command obedience. It is not the weaponization of the law. That is never the objective of the law itself, and cannot be the intent of the lawmakers. Yes. You cannot turn law into a weapon for arbitrary, to extract arbitrarily command and obedience from the people. You cannot. Law must exist to command, at the end of the day, respect. Law draws its strength not from coercion. It is not inherently penal in nature, but from its moral credibility and its alignment with the conscience of society. And the judiciary, therefore, cannot be and must not be a passive interpreter of the law. Rather, the judiciary, and by the judiciary I mean I will include the bar and the bench, and possibly, as a realist, an inspired idea that just sort of, gained foothold right now. The budding jurists who sit before me, you're all part of the judiciary. You have a stake in the future of the judiciary. All of us have to be active participants in shaping justice to ensure
that our constitutional promises in the 1972 Constitution, or if we have a new Constitution, that Constitution must promise liberty, equality, and fairness to reach the doorstep of every citizen of this country. That is, again, I was talking about distributive justice. That is what I meant by distributive justice. Thus, it must be remembered that when fairness is served, state is strengthened, because the state is a sum total of all of us. If we are well looked after, if we are strong, the state is strong. If we are healthy, the state is healthy. But when justice fails, even the strongest state begins to crumble. And we have seen that in our history so many times. Ladies and gentlemen, the study of law, therefore, is no ordinary pursuit. It is the study of justice itself. It requires faculties of reason, the deepest reserves of empathy, and a steadfast commitment to the rule of law. Note, therefore, that reflecting on the enduring impact of rule of law in the creation of just societies, and I would add, the evolution also of viable, sustainable states and relevant institutions, the incumbent Pope, Pope Leo XIV, addressing the Interparliamentary Conference on Combating Organized Crime in the OSCE region on just a few days ago, on 15th of May 2026, has aptly remarked that, and I quote, "The authentic implementation of the rule of law remains indispensable for integrated, a holistic, integrated human development." End quote. Premised on that declaration of Pope Leo XIV is the fact, I deduce from that, that behind every statute, every piece of legislation that you study as a student now, and that you will apply either as a judge or interpret as a judge or a lawyer, bear in mind that behind every piece of legislation lies a life of a citizen, of a human being. Behind every judgment lies the fate or destiny, again, of a human being. The true measure, therefore, of a legal professional lies not merely in the eloquence of their arguments, but in the quality of the justice their work delivers. Quietly, consistently, patiently, impartially, and enduringly. As our world grows more global, ethical, and technologically complex, legal education must also evolve accordingly. It must move far beyond merely doctrine. It must move on to cultivating instead critical reasoning, rigorous analysis, and a profound moral imagination.
Looking at the road ahead, I am deeply confident that our institutions of legal learning will continue to nurture jurists who are not only learned in the law, but enlightened in spirit. The nation, and I personally, individually, look to you now, not merely to engage in the study of law as abstractions, not just to practice law as a trade, but to defend the nation's, a rejuvenate, revived nation's constitutional vision, to uphold rights, advance equality, and ensure that the doors of justice always remain open in truth and in deed to all. For true justice is never found solely in the pages of a statute book, but in the courage to apply the law humanely. Thank you ever so much. Sir, thank you very much for an enlightening, insightful, and I must say, thought-provoking lecture, sir. Your valuable words will undoubtedly inspire students and enrich our academic journey, and from that point of view, we are too much grateful to you, sir. Dear ladies and gentlemen, we shall now hear the discussed reflections from our respected special guest. Our special guest, Professor Abdullah Al Faruque, is a distinguished legal scholar and a professor of law at the University of Chittagong, a former dean of the Faculty of Law and a PhD graduate of the University of Dundee, UK, under a prestigious Commonwealth scholarship. He has made remarkable contributions to the legal research, received the gold medal 2 times from the Bangladesh University Grants Commission, that is UGC. Professor Faruque also served as a consultant to legal international organizations, including the ILO, UNDP, and USAID. Sir, the floor is yours, sir. Honorable Chief Guest of the and Keynote Speaker, Justice Dr. Syed Refaat Ahmed, former Chief Justice of Bangladesh and eminent jurist of Bangladesh, and Honorable Sufi Mizanur Rahman, great philanthropist of Bangladesh and also Board of Trustees of this university. As our Honorable Vice Chancellor, Professor Abul Hassan Bhuya, distinguished guest, and dear students, Assalamu alaikum and very good afternoon to you all. Actually, I am very humbled and I will honored and very privileged to be discussant on this great, law lecture delivered by our eminent jurist, Dr. Syed Refaat Ahmed, sir. Actually, I do not think myself as a competent to discuss on this scholarly, very brilliant and very scholarly, thought-provoking, illuminating lecture. I think we are deeply inspired, and we are also immensely benefited
by his scholarly lecture on, especially, on his personal jurisprudential thought on the law, and also his sharing of experience as a judge and also as a lawyer. In both capacity, he shared his experience about law and justice, and also, human rights, rule of law. Actually, if we discuss, if I am properly understood, so I can say that his great lecture can be divided into 5 topics, 5 subtopics. First of all, he started with the legacy of the British common law legal system, and he mentioned about John Coke's judgment and his legacy against colonial oppression, and that ideal of John Coke was very relevant. He reminded us that the John Coke ideal, how it is relevant in the present context, especially after July-August revolution uprising in Bangladesh. So he reminds us that law students must go beyond orthodoxy. Law students must speak against injustice, against oppression, against absolutism, against extremism. He also mentioned about the Magna Carta, the great document that established rule of law and human rights in the contemporary world. And he also shared his knowledge about English Revolution, and especially how it shaped the current notion of human rights, rule of law, and concept of justice and equality. So about current legacy of Bangladesh, especially July and August revolution. This is important for us, especially we have to develop a new society based on justice, equality, liberty, and also human rights and rule of law. So this concept figured prominently in his lecture. So as a law student, as a lawyers, we need to cultivate and nurture these ideals. Secondly, second aspect of his lecture is about the duty of lawyers in upholding justice. So lawyers are duty bound to uphold the law and also interpret the law in a manner that serves the ends of justice. So that is one of the important messages he wants to share with us. And thirdly, I want to highlight that he mentioned about some important principles like professional integrity, right against self-incrimination, and also the core qualities of lawyer that a lawyer should possess. And he also delved into morality of law, and he said that life of the law is like Justice Oliver Holmes. He said that life of the law is not only has not been logic, but it's also experience. So he correctly mentioned Refaat correctly mentioned that he is the follower of the realist school, and it's the realist school founded in United States by Justice Oliver Holmes and Carl Lewin, that law should be interpreted in the social context. Law is a social enterprise. And another jurist, inner morality of law, that is Lon Fuller, is another jurist of the United States. He talks about in his book Morality of the Law. He mentioned 8 principles of legality. So
So legal realism is an important philosophical branch of law, and it is important to understand, for law student especially, to understand the basic philosophical principles of law, like legal realism, and how it is different from common theory of law, positivistic theory of law. And law students must not be confined to the common theory of law. They must go beyond the text black letter approach of law. They must go beyond the strict application of law. That is one of his important argument, is that the justice is a confluence of legal and political history. So justice is the kind of, judges and lawyers must understand that legal and political history if they want to serve justice properly. And thirdly, Justice Refaat Ahmed sir delved into judicial review, the constitutionality of the law, and he rightly emphasized that an ideal system of law, legal and social order, must be based on morality at the different level: personal, institutional morality, and constitutional morality. So as a law students, for the law student, this is highly important. Justice and morality, I think these two concepts figure prominently in his lecture, and he repeatedly emphasized that justice, liberty, and equality, these are the foundation of any truly democratic order. An ideal constitution must incorporate these values and contain adequate provision against authoritarianism, arbitrariness, and injustice. So sir has also highlighted the resilience of the current constitution of Bangladesh that was adopted in 1972, and he reminds us that the constitution is a kind of document, it's the kind of social contract, it's the kind of reflection of the social contract. So we as a citizen has a duty to uphold the constitution, and any power, any government must value the rights of the citizen, and also constitutional duty and right to protect against injustice, oppression, and the rule of and any sort of authoritarian governance. So as law students and for law students and law teachers, we must go beyond the narrow and utilitarian view of the state and society. He referred to the Harold Lasky's book on grammar of politics that is based on utilitarian, and that is narrow and but we must go beyond this narrow and utilitarian view of the society and state. We must develop a state and society that must be based on justice and morality and equality and liberty. And after the July and August revolution, it has been a generation of law students and lawyers to move forward for building up a just society, a constitutional order that must be based on the rule of law and human rights. Then another point, another aspect of his lecture, he focuses on the issue of human rights. That is one of the grand norms of the 20th century, and human rights is a kind of instrument that can be used by lawyers and justice to fight against any kind of
injustice. And whenever there is injustice, according to Refaat sir is correctly mentioned that it becomes a moral duty for lawyers, citizens, law students, and citizens in general to fight for justice. So, and that fight for justice become a moral necessity. He also mentioned about Roscoe Pound, and according to the Roscoe Pound, law is a kind of rational enterprise. So if we look into another great jurist, Ronald Dworkin, he said that law is an interpretative enterprise. So law is not an abstraction. Law can be used against arbitrariness. Law can be used as a weapon to fight injustice. Law can be used as a instrument to protect rule of law. So these are the inner morality, intrinsic value of the law. So law is not an abstract ideal. So law is a very much, realistic. Law can be a potential tool for fight against injustice, arbitrariness, and oppression. Finally, Professor just correctly mentioned that when justice fails, everything fails. So, you know that John Rawls, a great philosopher, political philosopher, in his book, he said that justice is the first virtue of the institution. So if in any country, if justice fails, then everything fails. So he reminds our duty to uphold justice. And finally, he said that legal education must move beyond mere doctrines. So law students must engage in critical analysis of law. They must appreciate and analyze law critically to understand the true meaning of the law, the true meaning of legislation, and true meaning of the judicial decisions. So far, these are my reflection on his eloquent and brilliant and thought-provoking lectures. Once again, I would like to say that we are greatly benefited and we are immensely grateful to you for your brilliant lecture. So thank you so much. Thank you so much, sir, for your insightful reflection from a scholarly viewpoint. I just want to mention two things. The sir traveled from Chittagong just for us. So from that point of view, please give a big clap. And I want to share one more thing. That is, while I was doing my PhD at the University of Malaya, sir was my PhD examiner. So after completion of my PhD, this is the first time I met with him. So sir, I'm blessed enough. We have some faculties over here who are the direct students of our sir. All right, ladies and gentlemen, and today's presence. At this stage, it is an honor, and I would say we are lucky enough that our respected guest of honor, Sufi Mohamed Mizanur Rahman, the Chairman, Board of Trustees, UITS and PhD family, and recipient of the prestigious Ekushe Padak. Sufi Mohamed Mizanur Rahman is a distinguished industrialist,
philanthropist and visionary education patron. He has made remarkable contributions to the socio-economic development of Bangladesh through his leadership, humanitarian initiatives, and unwavering commitment to quality education. Under his visionary guidance, UITS has continued to advance as a center of academic excellence, innovation, and most significantly, ethical learning. I am repeating the word ethical learning. His dedication toward empowering young generations through higher education continues to inspire students, academics, and professionals across the country. Sir, we remain deeply grateful for your unwavering support, inspirational leadership, and invaluable contribution to legal education and overall education of our country, sir. And on behalf of the Department of Law here at UITS, I now respectfully invite sir to deliver your valuable speech. Sir, the floor is yours. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. कि मोहम्मद से वफातुन है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे है. যে মাহুরি বরামত জানে আলম তারা হাম ইয়া নবী আল্লাহ তারা হাম মগজে কোরআন রুহে ইমা জানে দিন হস্তে হুব্বে রহমতুল লিল আলামিন. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Param Shraddha, most honorable Chief Justice of Bangladesh, we are most honored, privileged. We are fortunate enough to be in his grand association for a few hours. We are enlightened, we are motivated, we are inspired, we are honored, we are excited. আমি মনে মনে ভাবতেছিলাম যে আমি জীবনে কেন ল পড়লাম না. আমি আমার যে ল না পড়ার জ্বালা আমি এটা তোমাদেরকে দিয়ে পরিপূর্ণতা করতে চাই. রাজি আছো? such a great person of the nation. ওনার বাবা আমাদের দেশের ডক্টর কামাল হোসেন স্যার, আমার জাস্টিস স্যারের আব্বাজান এসআর পাল, এগুলি আমাদের দেশের বরেণ্য সন্তান ছিলেন. তাদের উপমা শুধু তারাই. আল্লাহর কাছে শুকরগুজারি করি. তাল গাছে তাল ধরে, বেল গাছে বেল, কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল হয় সরিষায় তেল. Chief Justice of Bangladesh is the worthy son of another Chief Justice was his father, illustrated father. We express our profound gratitude and we pray to Almighty Allah, his beloved father, to be in the highest place in the eternal peace. May Allah accept. আমি তো ল জানি না. আমি তোমাদেরকে জীবন, জগৎ,
তোমরা কিভাবে, আমি 100 টাকার গোলামির থেকে জীবন এখানে এসেছি, আমার জীবনের অভিজ্ঞ লব্ধ কিছু কথা তোমাদেরকে আমি বলতে চাই। আমি বলতে চাই, একটি আলোর কণা দিয়ে লক্ষ প্রদীপ জ্বলে, একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ্বভুবন টলে। একটি সুবৃক্ষ যদি হয় কুসুমিত, গন্ধে তার সারা বন হয় আমোদিত। তেমনি সুপুত্র যদি জন্মে একজন, কুলধন্য হয় যেন তাহার কারণ। চাণক্য পণ্ডিত before Christ was a great soul of a nation. Jalaluddin Rumi, one of the greatest mystic poet. আন্নামেরি শেলি হার্ভার্ডের বিশ্ব সারা জীবন রুমির চর্চা করতেছে, তিনি বলছেন he is greatest for all times. জালালউদ্দিন রুমি, রুমি বলছেন তোমাদের সম্পর্কে, তো মকানি আসলে তো দর না মকান, এ দোকান বর বন্দে বক্সা দোকান। মকানম লা মকা বাসত নেশানম বেনেশা বাসত, না তান বাসত না যা বাসত তু আজ মনে জানানো। এটাকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যকারে ট্রান্সলেট করেছে, রুমির এই কাব্যকে। ইন দ্য গ্রেট, ইন মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকী ভূমি বিস্ময়ে ভূমি বিস্ময়ে। মানুষের মতো এত শক্তিমান, এত সৌন্দর্যমণ্ডিত, এত বিউটিফাইড, অর্নামেন্টেড উইথ লিমিটলেস ক্যাপাবিলিটি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রভু আর একটা সুবিন্যস্ত করেন না, এটা তোমরা। আমাদের বাংলাদেশের একজন বরেণ্য সন্তান ছিলেন প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম। হি ওয়াজ এ প্রফেসর ইন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি। দেশের মায়া, উনি নোবেল পুরস্কারের জন্য সিলেক্টেড হয়েছিল। উনি দেশের মায়ায় তোমাদের মতো সন্তান দিয়ে মানুষ করার জন্য তিনি বাংলাদেশে চলে আসলেন মাত্র 3000 টাকা বেতনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বলতেন, ইন দ্য গ্রেট ইউনিভার্স, ইন দ্য গ্রেট স্কাইস, ইন দ্য গ্রেট ইটার্নিটি, আই হিউম্যান অ্যালোন ওয়ান্ডার ইন ওয়ান্ডার। মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় করে মানব সন্তান, তোমার মতো আর দ্বিতীয় কেউ নাই। প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম ওনার ফিল্ডে শুধুমাত্র প্রফেসর ফাইনম্যান ছিলেন নোবেল লরিয়েট। তিনি 2 জন এই ফিল্ডে কাজ করতেছিলেন, পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। আমাকে অনেকবার বলছে প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, মিজান সাহেব, আমি এমন একটা মহাবিশ্ব নিয়ে কাজ করতেছি, এমন একটা ফিল্ডে আমি কাজ করতেছি, যদি আল্লাহ আমাকে হায়াত দেয়, আমার কাজটা যদি আমি করতে পারি, এই পৃথিবী নূতন অনেক কিছু পেয়ে যাবে। কিন্তু শরীরে কুলায় নাই, সময় সম্ভব হয় নাই, তিনি এই কাজটা শেষ করতে পারে নাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর অমর্ত্য সেন, নোবেল লরিয়েট, তিনি 2 বার এসেছেন এবং 2 বারই আমরা মাশাআল্লাহ এই অনুষ্ঠানগুলি আমরা পিএসপির তরফ থেকে আমরা কোঅপারেশন করেছি। প্রফেসর অমর্ত্য সেন জামাল নজরুল স্যারের বাসায় থাকতেন। তিনি যখন হার্ভার্ডের এমিরেটাস প্রফেসর, তখন আমার 3 ছেলে, ওরা তখন বস্টনে লেখাপড়া করে। জামাল নজরুল স্যার 3 বার 3 বাচ্চাকে 3টা চিঠি দিয়ে অমর্ত্য সেনের কাছে পাঠিয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে এগুলি আমার সন্তানের মতো, তুমি ওদেরকে কিছু টেক কেয়ার করো। আমি এত বড় লেখাপড়া করতে পারি নাই। আমি আমার ব্যবসায়িক কাজে আহমেদাবাদ গেলাম। আমি একদিন পেপারে দেখলাম প্রফেসর অমর্ত্য সেন তার বই আইডিয়া অফ জাস্টিস প্রকাশনা উৎসব কলকাতা থিয়েটার হলে। আমি আমার বন্ধুকে বললাম, আমার জন্য একটা টিকিট, তোমার জন্য 2টা টিকিট নাও, আমি কালকে দুপুরে চলে আসব, আমি অমর্ত্য সেনের লেকচার শুনব। অনেক কষ্ট করে টিকিট জোগাড় হলো, আমি আসলাম আহমেদাবাদ থেকে। উনি আইডিয়া অফ জাস্টিস এই বইয়ের উপরে 2.5 ঘন্টা বক্তৃতা দিচ্ছি। আজকে আমরা গ্রেটফুল, আমার স্যার আমাদেরকে এত লম্বা এলাবোরেটলি
what is justice, what is law, what is the interpretation of law, এবং হিউম্যানিটিকে ল কিভাবে প্রভাবিত করে, এই সমস্ত জিনিস আমরা যেভাবে শুনলাম ওই এক্সপ্রেস। আপনি এত লম্বা সময় আমাদের দিয়েছে, একটা জোরে হাততালি দাও তোমরা। আমি অমর্ত্য সেনের আইডিয়া অফ জাস্টিস বইয়ের দু চারটি কথা ভাঙ্গা, যদি ভুল ত্রুটি হয় তোমরা ক্ষমা করে দিবে, আমাকে শুদ্ধ করে দিবে। Peace, justice, law and human responsibility. Let me begin with a timeless idea from Aristotle, who once said, justice is the bondage of men in states. Justice is not just a concept in the books. It is the glue that binds the entire human race, society together. Ability and character, two things. Ability is the skill. By ability you can do anything. Now what is the difference between ability, skill and character? Ability will take you to a greater height. But remember, if you have no character, you cannot be there. Character will help you to be there. So, we need both in our life, skill, ability, and at the same time, we need to acquire good moral character also. Two things, knowledge and wisdom. Knowledge is information. Knowledge is intellect. Tomato is a kind of vegetables. It is knowledge. But don't put it in the fruit salad. It is wisdom. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked, what is wisdom? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, what you should do it. This is wisdom. What you should not do, you should not do. This is wisdom. When you are confused whether to do or not to do, wait till whether to do or not to do. That is wisdom. Justice at its core is fairness. It is the idea that every individual is treated with equality, dignity and respect. You have elaborately explained those things very clearly. It means giving people what they deserve, not based on power, wealth or status, but based on what is right. Justice is what makes people feel safe in the community. It is what gives people faith in the society. It is righteousness. Justice delayed, justice denied. Justice hurried, justice buried. Now what is law? Law is the system we create to protect our justice. It is the set of rules that guide behavior, maintain orders, and resolve conflicts. Law is society's attempt to turn the abstract idea of justice into something real and enforceable. Law and justice are not always the same. As Martin Luther King says, an unjust law is not at all a law. Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This brings us to injustice. Injustice happens when fairness is broken. It occurs when laws are used to oppress instead of protect. When people are denied rights, when voices are silenced, when inadequacy becomes normal, these are all injustice. History is full of examples where laws are sometimes existed, but these are injustice. These are unlaw.
Laws once allowed slavery. It is not justice. Laws once denied women the no voting right. It is justice. Laws have often been tools of power rather than instruments of fairness. আমাদের দেশে সতীদাহ প্রথা ছিল, এগুলি ইনজাস্টিস, এগুলি ল না। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, হিউমিলিটি, unostentatiousness, non-injuring, forgiveness, purity of heart, steadfastness, self-control, simplicity, justice. These are all declared to be wisdom. What is opposed to this is ignorance. The most ironic fate of the present world, that we all are suffering from ignorance. Swami Vivekananda, it is the death that robs our life. It is not the darkness of night that bars our inward sight. It is only the darkness of ignorance that we all are suffering from. আজকের পৃথিবীতে আমরা কি দেখতেছি? 4 বছর ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ করতেছে, ট্রিলিয়নস অফ ডলার ডেস্ট্রয়েড, হিউম্যানিটি ডেস্ট্রয়েড। এই একটা ইউক্রেন যুদ্ধতে সমস্ত পৃথিবীর বুভুক্ষা, শিক্ষার খরচ, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, স্যানিটেশন এবং হাউজিং সিস্টেম, সমস্ত পৃথিবীর এই 4 বছরের যুদ্ধ যদি আমরা মানব জাতির জন্য করতে পারতাম। What for? What is the benefit? What they will get? Imam Ghazali, one of the greatest scholars of Islamic jurisprudence, Ghazali said, declare your jihad against 13 enemies you cannot see. Declare your jihad against 13 enemies you cannot see. Egoism, arrogance, conceit, selfishness, greed, anger, lust, intolerance, lying, cheating, gossiping, slandering, and sloth. These are all human enemy. We need to inculcate in ourselves to overcome all these things. William Blake কবিতা বলছেন, I was angry with my friend. I told my wrath didn't. আমি আমার বন্ধুর সাথে রাগ করলাম, আমি তার সাথে বসলাম, আলাপ আলোচনা করলাম, আমার রাগের কারণ আমি বললাম, তার রাগের কারণ আমি শুনলাম, আমাদের সমস্ত রাগ প্রশমিত হয়ে গেল, আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়ে গেল। I was angry with my foe. আমি আমার শত্রুর সাথে আমি রাগ করলাম। I told it not, my wrath did grow. আমি বন্ধুর সাথে রাগ করলাম, বসলাম না, কথা বললাম না। আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলে দেই, একটা সিক্রেট বলে দিই তোমাদের জীবনের। আমরা এই সাবকন্টিনেন্টের মানুষ আমেরিকানদের মতন না। আমরা মাশাআল্লাহ পারিবারিক ভ্যালুতে বিশ্বাস করি। আমাদের বাবা মা, দাদা দাদি, আমাদের স্বামী স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, এগুলি আমাদের ট্রেডিশন, আমাদের ঐতিহ্য। আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, তোমরা যখন তোমাদের জীবনে যাবে, বিবাহিত জীবনে যাবে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময় কথা কাটাকাটি হয়, বাদানুবাদ হয়, বা তোমরা সব সময় সরি বলতে শিখবা। তোমরা সব সময় কথা বলবা, আলাপ করবা, কথা বলবা, এবং বিশ্বাস, মায়া, মহব্বত, ভালোবাসার মারফতে তোমরা জীবনকে চালিত করবা। হযরত আলী করিমুল্লাহ যে বলছেন, 5টা কারণে একটা দেশ, একটা জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। দেশের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ যদি লোভী হয়, সাধারণ মানুষ কাহাকে অনুসরণ করিবে? দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শুধু নিজের স্বার্থের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ কে দেখিবে? দেশের ব্যবসায়ী বৃন্দ যদি অসাধু হয়, সাধারণ মানুষ কাহাকে বিশ্বাস করিবে? দেশের সৈন্যদল যদি শুধু শোভাবর্ধন করে, নিপীড়িত জনসাধারণকে কে রক্ষা করিবে? আর দেশের সরকারি কর্মচারী বৃন্দ এবং ন্যায় দণ্ডধারী বিচারক মণ্ডলী যদি কর্তব্য অবহেলা করে, সেই দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা
যারা জীবনকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছ, তোমরা জীবনের স্বপ্নকে লালন করার জন্য বেন্ট আপন এই বিশাল প্রতিষ্ঠান তোমাদের জন্য অনেক সুযোগ করে দিয়েছে, আরো করবে ইনশাল্লাহ। তোমরা দেখো বাংলাদেশে কয়টা বিশ্ববিদ্যালয় এরকম মহান সন্তানরা যায়, তারা সব জায়গায় যায় না। মনে রাখবা, শুধু টাকা পয়সা দিয়ে জীবনের বড়ত্ব অর্জন করা যায় না। লাইফ is not qualified only by speaking fluent English, branded clothes, or living in a place. It is measured by the number of faces who smile when they hear your name. Richness is not found in wealth. Wealth can be diminished, nor it is found in beauty. Beauty fades with age. এই সারের সুন্দর চেহারা আরো 30 বছর পরে এই চেহারা থাকবে না তো সুন্দর, আমার মতো ফেডস হয়ে যাবে। So richness is not found in wealth. It diminishes. Beauty fades with age. তাহলে জীবনের মানে কি? Kind hearts এবং good moral character. So try to live people in such a way and live amongst them in such a manner. When you die, they pray for you. When you are alive, they benefit from you. They thank Allah the Most High for having you in your lifetime. এটা জীবনের যথার্থতা, এটা জীবনের পরিপক্কতা, পরিপূর্ণতা। তোমরা মনে রাখবা, life is not a long jump, nor it is a high jump. It is a marathon of steps. Life is precious. Life is gracious. Life is illustrious. Life is mysterious. Life is marvelous. Life is glorious. Life is vast. Life is limitless. And it is the priceless gift of God to be born as a human being. No other creation in the whole universe so much decorated, ornamented, and beautified with limitless. আমার সন্তান তোমরা যারা আছো, আমি আমার বুক ফেটে দেখাতে পারতেছি না, তোমরা এক একজন সীমাহীন একটা শক্তির আধার। ইউ আর দ্য রিফ্লেকশন অফ গড, ইউ আর দ্য ইমেজ অফ গড। তোমাদের সমস্ত জীবনের গভীরে বিধাতা এত শক্তি দিয়েছেন। দ্য হাইয়েস্ট আর্ট ইন হিউম্যান লাইফ ইজ টু awaken the dormant will force lying inside within and to nurse it to face the trials of life. Men full with courage and determination to reach the ultimate destination. তোমরা মনে রাখবে, men often become what they believe themselves to be. When I believe I cannot do something, it makes me incapable of doing that. But with courage and determination, when I do believe I can, it makes me capable of doing that, though I did not possess the quality in the beginning. তোমার জীবনের গভীরে আমার স্যার বলছে, হি ইজ এ পজিটিভ রিয়েলিস্টিক ল মেকার। আর কিছু আছে নেগেটিভ, আমরা নেগেটিভের কাছে কোনো আমি পারি। এপিজে আব্দুল কালাম ভারতের প্রেসিডেন্ট, তোমাদের ইউনিভার্সিটি এসে 4 দিন ছিল, আমাকে বললেন, মিজান তুমি সুন্দর করে এটা সাজাও, আমি 6 মাস এখানে এসে থাকবো, তোমার বাচ্চাদেরকে পড়াবো। তোমরা মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়। তো এপিজে আব্দুল কালামকে আমাদের এক সন্তান জিজ্ঞাসা করলো, টেল মি দি ট্রুথ অফ সাকসেস। তো উনি বলছিলেন, সাকসেস তুমি কিভাবে হবা? উনি বলতেছেন, অলওয়েজ কন্টেন্ট বিগ ড্রিম, বিগ এম অফ ইট। তুমি জীবনে বড় স্বপ্ন দেখো। অ্যাকোয়ার কন্টিনিউয়াস নলেজ, জ্ঞান অর্জন শুধু বই পড়া নয়, প্রত্যেক মানুষকে স্টাডি করো, তোমার সমাজকে স্টাডি করো, তোমার বাতাসকে স্টাডি করো, তোমার প্ল্যানেটকে স্টাডি করো, সমস্ত জীবনকে মন প্রাণ দিয়ে উজাড় করে তোমার সময়কে তুমি কাজে লাগাও। তারপরে বলছে হার্ড ওয়ার্ক, হার্ড ওয়ার্ক এন্ড হার্ড ওয়ার্ক। লাস্ট বলছে সাকসিড উইথ পারসিভিয়ারেন্স, লিমিটলেস পারসিভিয়ারেন্স। এপিজে আব্দুল কালাম বলেছে, আমার ভিতরে বহু জ্বালা আছে,
বহুত জ্বালা। আমি 100 টাকার গোলামি থেকে এখানে আসছি। আমার বিয়ের সময় স্বর্ণ ছিল 129 টাকা ভরি। আমি 1 ভরি স্বর্ণ আমার ওয়াইফকে দিতে পারি নাই। আমি অবস্থা থেকে আল্লাহ এখানে আনছে, আমি তোমাদের জন্য একটা সুন্দর বিদ্যার পাঠ করছি। আমরা ভালো শিক্ষক মণ্ডলী, এই যে নীতিবান মানুষ নিরলস জীবনকে পণ করতেছো তোমার জন্য, তোমরা সময়কে নষ্ট করো না। আমি 2-3টে কথা বলবো। What's the difference between time and money? The difference between time and money, money how much you have you know. তোমার পকেটে কয় টাকা আছে, তোমার ব্যাংকে কত আছে তুমি জানো, but how much time you have you don't know. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেছেন, আমার জীবনে আমি কয়টা নিঃশ্বাস গ্রহণ করব, কয়টা নিঃশ্বাস ছাড়বো, দিস ইজ ক্যালকুলেটেড। আমি আমার জীবনের একটা নিঃশ্বাসকে আমি বৃথা নষ্ট করতে দেব না। তোমরা কোনো মানুষ যদি 100 বছর বাঁচে, আমি গত অগাস্ট মাসে আমার মাহাতির স্যারকে দেখতে গেলাম ওনার 100 বছর পূর্তিতে। তো আমি ওনাকে বললাম, এক্সেলেন্সি আপনি তো 100 বছরে এমন কাম করছেন মানুষ 1000 বছরও করতে পারে নাই। 100 বছর ইজ ইকুয়াল টু 1200 মাস, 36,000 দিন, 311 কোটি 4 লক্ষ সেকেন্ড। 100 বছর সমান 311 কোটি 4 লক্ষ সেকেন্ড। আমরা যদি নিঃশ্বাস ছাড়তে না পারি আমরা মরা, নতুন নিঃশ্বাস নিতে না পারলে আমরা মরা। আমরা এই নিঃশ্বাসকে যেন ভ্যালু দেই। হযরত হাকিম মোহাম্মদ আলী তিরমিজি 339 হিজরিতে ওনার ওফাত হয়েছে। আজকে তো 1108 বছর আগে। তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, দেখলেন একটা যুবক ছেলের লাশ পড়ে আছে। তিনি খুব পীড়িত ব্যথিত হলেন, একটা যুবক লাশ পড়ে আছে, তাকে দেখভাল করার মতো কেউ নাই। উনি সেই যুবক লাশের কাছে গেলেন, যাওয়ার পরে সে হাসতেছে, বলে বাবা আপনি কি মৃত না জীবিত? বলে আমি মৃত। তো আপনি মৃত আবার যে হাসতেছেন? বলেন কোরআনে আল্লাহ ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, যারা আল্লাহর পথে নিজের জীবনকে সমর্পিত করে, কষ্ট গানে খঞ্জরে তসলিমরা হারজমা আজ গায়বে জানে দিগারা। আল্লাহ রাসূলের ইশক মহব্বতের তরবারির আঘাতে যেই হৃদয়ে স্পন্দন জাগে, প্রতি মুহূর্তে তার নতুন নতুন উরুজ হইতেছে, সে মরে না কোনোদিন। আমাদের নবীজি মরে নাই। সুতরাং তোমরা এই যে সময় আজকে আমার স্যার আসছে, আজকের মাহফিলের মধ্যে তোমরা নিজে বড় স্বপ্ন দেখবে এবং তোমার সময়কে, তোমার নিঃশ্বাসকে তুমি কাজে লাগাবে। তুমি পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা হিসাবে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আর 2-1টা কথা বলতেছি স্যার, আপনার হুকুম নিয়ে একটু, অনেক সময় হয়ে গেছে। প্রফেসর চন্দ্রশেখর সুব্রমণিয়াম, তিনি নোবেল লরেট, আমাদের জামাল নজরুলের সাথে কাজ করছেন মাদ্রাজের। তার অফিসে এরকম একটা ফটো ছিল। তো ছবি অনেকের অফিসে আছে না, ছবিটা ছিল একটা যুবক ছেলে, সে সিঁড়ি বেয়ে, একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেছে। তো উঠতে উঠতে তার একটা সিঁড়ির মধ্যে হাত আছে আর উপরে আর কোনো সিঁড়ি নাই। सीरिया मुबारक ने जिनको साथ पर जाना है, लेकिन जो आसमां के आरज़ू रखते उनको रास्ता खुद बनाना पड़ता है। मंजिल से आगे पार कर तो मंजिल को तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता पत्थर के चोटों से, अरे पत्थर ही टूट जाए तो ऐसा शीशा तलाश कर। আমার পরম স্নেহাস্পদ সন্তান সন্ততি, the flame of life cannot be borrowed from others, it must be kindled from the temple of one's own self. তোমার জীবনের গভীরে এত শক্তি আছে লুকানো, সেই শক্তিকে জাগ্রত করো এবং সেই শক্তিকে তুমি কাজে লাগিয়ে তুমি জীবনের যে কোনো দিকে তুমি যাইতে পারো, কোনো বাধা নাই। তুমি জানো এপিজে আব্দুল কালাম সাধারণ মাঝির ঘরের সন্তান ছিলেন। আম্বেদকর ভারতের যে কনস্টিটিউশন রচয়িতা, তিনি মুচির ছেলে ছিলেন। ভারতের 2 জন প্রেসিডেন্ট হয়েছে যারা নিচু বংশের সন্তান ছিলেন। তোমরা বংশমর্যাদা মানব গোষ্ঠীর মানব সন্তান।
আমি তোমাদেরকে আজকে দুইটা ট্যাবলেট বলবো, তোমরা জীবনে যদি বড় হতে চাও, সীমা আরো যদি যেতে চাও, কোনো বাধা নাই। আমি তোমাদের সামনে কথা বলতেছি, আমি এখনো মরি নাই, আমি 100 টাকার গোলামির থেকে জীবন শুরু করছি। আমার দুইটা ট্যাবলেট আজকে তোমাদের জন্য। তোমরা জীবনে কিভাবে বড় হবে, জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছতে পারবে, সীমা অসীম সীমাহীনে তোমরা কিভাবে যেতে পারো। আমাদের অভিভাবক মণ্ডলী, আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী, আমাদের ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকের জন্য আমি নিজেকে এই কথার মধ্যে আমি সম্পৃক্ত করতে চাই। আমার কাছে একটা বই আছে, এভরি স্ট্রিট ইজ পেভড উইথ গোল্ড। পৃথিবীর সমস্ত রাস্তা স্বর্ণ দ্বারা আবৃত। আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি সাউথ কোরিয়াতে অরফেনেজে থাকতেন, বস্তির ঘরে থাকতেন। তিনি পৃথিবীর 16 নম্বর ধনী হয়েছিলেন। তার কথা, no one ever attains very eminent success, no one ever attains very eminent success by simply doing what is required of him. It is the amount and excellence what is over and above the required determines the greatness of ultimate distinction. কোন মানুষ শুধুমাত্র প্রয়োজন মাফিক কাজ করে কোনো বড়ত্ব অর্জন করতে পারে না। একজন মানুষ জীবনে কত বড় হবে সেটা নির্ভর করবে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকু কাজ করবে। যারা সাধারণ মানুষ তারা কাজ করে সকাল 9টা থেকে 5টা। যারা অসাধারণ মানুষ, এই মনীষী যারা তোমাদের সাথে আছে, তারা কাজ করে সকাল 5টা থেকে রাত্র 9টা। কয় ঘন্টা হইলে বলো? 9টা থেকে 5টা কয় ঘন্টা? 8 ঘন্টা। আর 5টা থেকে 9টা 16 ঘন্টা। আর আলবা এডিসন জীবনে কোনোদিন ঘুমায় নাই। 1000 আবিষ্কার করছে। এই লাইট আবিষ্কার তো 10,000 বার ফেল করছে। যেদিন শুইছে ওই দিনই মারা গেছে। একজন মানুষ জীবনে কত বড় হবে সেটা নির্ভর করবে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকু কাজ করলেন। আল্লাহ কোরআনে বলছেন, লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা। আমি কোন মানুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করি না কঠিন পরিশ্রম তপস্যা সাধনা ছাড়া। আজকের মাহফিলে এই মহামনীষীর সামনে আমি তোমাদের কাছে বলতেছি, তোমরা সময়কে যত বেশি কাজে দিবা, সময়কে যত বেশি কাজ করবা, তোমাদের জীবনে তত বড়ত্ব আসবে। আমাকে অনেক বাচ্চারা বলে যে স্যার আপনি তো কোন জমানায় 100 টাকা বেতনে চাকরি করছেন আমরা দেখি নাই, তো এখন তো আপনি আর সেই অবস্থায় নাই, এখন তো আপনি আল্লাহর মতো মিল ফ্যাক্টরি করি, তোমাদের এখানে প্রত্যেক মাসে 20 লক্ষ টাকা এখানে আমরা খরচ করি। আমাদের এখানে 33% বাচ্চারা আমার সম্পূর্ণ অবৈতনিক লেখাপড়া করে। বাট ইন এডিশন আমি পার্সোনালি অনেক বাচ্চাদের টাকা আমি দেই, কারণ ওদের লোকসানি প্রতিষ্ঠান, ওদের বার্ডেন না দিয়ে আমি নিজে চেক দিয়ে দিই। 30, 40, 50 লক্ষ টাকার চেক দিই বছরে তোমাদের এখানে। আমি চাই তোমরা মানুষ হও। আমি 2 নম্বর তোমাদের একটা কথা বলতেছি। আমাকে অনেক বাচ্চারা প্রশ্ন করে, স্যার আমার বাড়ি নাই, ঘর নাই, টাকা নাই, পয়সা নাই, অফিস নাই, আদালত নাই, ক্যাপিটাল নাই, টুলস নাই, মেশিন নাই, আমি জীবন কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি? তোমাদের জন্য মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী, যিনি মালালার আগে সবচেয়ে অল্প বয়সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল, পাদ্রির বাচ্চা, তার একটা বিখ্যাত ভাষণ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজকে সময় নাই, আরেকদিন তোমাদেরকে আমার কাছে আজকে আনছি আমি, কিন্তু আজকে আর আমি স্যারকে কষ্ট দিতে চাই না। আমার শেষ ট্যাবলেট তোমাদের জন্য। তোমাদের যাদের কিচ্ছু নাই তাদের সব আছে, তোমরা নিরাশ হবে না। যাদের কষ্ট আমার কাছে আসবা, আমি তোমাদের জীবন সাথী। আমি চাই আমার জীবন দিয়ে তোমাদেরকে এক একজনকে আলোকিত মানুষ করব। এই মুহূর্তে একটু ছোট্ট একটা কথা মনে পড়ছে, এইটা একটু বলে নেই আমি তোমাদেরকে, তারপরে আমি মার্টিন লুথার কিং এর কথাটা বলবো। মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব, খুব বড় উর্দু শায়ের, দিল্লিতে ওনার মাজার শরীফ।
তিনি বলছেন পোশাকবিহীন ধরাতলে এসেছিলে গালি, এই দীর্ঘ জীবনের সময় শুধু এক টুকরা কাফনের কাপড় নিয়ে গেলা। তো এটা খুব সুন্দর একটা শেরই আছে, গজল আছে, এ নাতি হামারি কিসমত কে বেসালে यार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता ये न थी हमारी किस्मत। গালিবের কবিতাটা। তো গালিব বলতেছে, we all came in this world with nothing and we will leave this world with nothing. I know that when I will leave this world, I am not going to take all of my titles and properties with me. What I do know is that what we do in between defines the journey of our life. How many lives we try to transform, how many souls we try to heal, and how many hearts we try to touch, that defines the journey. তোমরা কতটা মানুষকে সাহায্য করতে পারলে জীবনে, কতটা অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে, কতটা ভগ্ন হৃদয়কে তুমি টাচ করতে পারলে, তুমি যত বেশি করতে পারবে আল্লাহ তোমাকে তত বড় করবে। তুমি বড় হয়ে মনে করবা আমি এদেশের মানুষকে, এদেশের কোমলমতি সন্তানকে আমি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতে দেব না। আমি কোনো মা বোনকে চিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করতে দেব না। আমি কোনো মাকে কাপড়ের অভাবে লজ্জা নিবারণ করতে দেব না। এই ব্রত তোমরা হৃদয়ে রাখো, তোমরা বিশ্বাস করো এক একজন তোমরা মহামনীষী হবে। রতন টাটা, টাটা কোম্পানির চেয়ারম্যান, কয়েক মাস আগে মারা গেছে। Ratan Tata spoke in a convocation speech few years before. He told the young graduates, তোমাদের মতো ইয়াংদেরকে বলতেছে, by his experience he acquired during 60 years of his corporate life. সে রতন বলতে আছে, do not count your success and luxuries of life by the amount of money you have kept in your bank account, by the number of properties you have accumulated, and by the number of relationships you built by the skill of your behavior. তোমার ব্যাংকে কত লক্ষ টাকা আছে, তুমি কয়টা ইন্ডাস্ট্রির মালিক, এবং তুমি এমপি মিনিস্টার মন্ত্রী কতজন হয়েছ, সেগুলি তোমার জীবনের সমস্ত স্ক্র্যাপ কথা। তোমার জীবনের সাকসেসের মূল মন্ত্র কি? তিনি বলতেছেন, তুমি তোমার জীবনে কয়টা অসহায় মানুষকে তুমি সাহায্য করতে পারছো, কতটা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার মুখের মধ্যে হাসি ফুটাইতে পারছো, দ্যাট ডিফাইন দ্য জার্নি অফ ইউর লাইফ। আমার শেষ কথা আজকে, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র আমাদের প্রত্যেক সন্তানের জন্য প্রণিধানযোগ্য। আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে যাই, তোমরা কোনোদিন টাকা পয়সার অভাবে, থাকার অভাবে, বইয়ের অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিবে না। যত কষ্ট হোক এই লেখাপড়া তোমরা ধরে থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের জন্য, আমার শিক্ষক মন্ডলী সকলে, আমরা অভিভাবক মন্ডলী তোমাদের জন্য আছি। আমার কোন সন্তানকে আমি টাকার জন্য এখানে পড়া বন্ধ হইতে আমি দেব না ইনশাআল্লাহ। তোমরা শুধু ওই যে নিঃশ্বাস বলছি, নিঃশ্বাসকে নষ্ট করবে না। তোমরা এপিজে আব্দুল কালাম বলছে সময়কে নষ্ট করবে না। আর শেষ কথা আজকে আমার কথা, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলছেন, যারা আমরা অসহায়, টাকা নাই, পয়সা নাই, বাড়ি নাই, ঘর নাই, যাদের অফিস নাই, ক্যাপিটাল নাই, কিছু নাই, তাদের জন্য মার্টিন লুথার কিং বলে গেছেন, ইফ এ ম্যান ইজ কল্ড টু বি এ স্ট্রিট সুইপার, হি শুড সুইপ দ্য স্ট্রিট ইভেন এজ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো পেইন্টেড, বিথোভেন কম্পোজড মিউজিক, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep the street so well that any guest from heaven or earth would pause to say, here lived a great street sweeper who did his job with excellence. মার্টিন লুথার কিং বলতেছেন যে কোন মানুষ কাউকে যদি সুইপারের চাকরি দেওয়া হয়, আমাদের দেশে তো সুইপারের নিচের কোনো চাকরি নাই। মার্টিন লুথার কিং বলতেছে কোন মানুষ যদি কাউকে সুইপারের চাকরি দেয়, তোমরা মনে রাখবে এই পৃথিবীতে
অনেক সুইপার কিন্তু বাচ্চা হয়েছে। মার্টিন লুথার কিং বলছে, কোন মানুষ যদি কাউকে সুইপারের চাকরি দেয় আর সেই সুইপার যদি সেরকম তপস্যা সাধনা নিয়ে, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ইটালির বিখ্যাত পেইন্টার, তার এক একটা পেইন্টিং এখন কোটি কোটি ডলারে বিক্রি হয়। সেই মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো গভীর আত্মপ্রত্যয়, সাধনা, তপস্যা, মনোযোগ নিয়ে যদি সেই সুইপারে তার সুইপারির কাজ করে, শেক্সপিয়ার দিন রাত কবিতা লিখতেন, ড্রামা লিখতেন, সেই সুইপার যদি শেক্সপিয়ারের মতো দিন রাত পরিশ্রম করে, এবং বিথোভেন পৃথিবীর জমিনে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী একজন সঙ্গীতক ছিল, তিনি ধ্যানদাস ছিল। মার্টিন লুথার কিং বলতেছেন, ওই সুইপার যদি শেক্সপিয়ারের মতো গভীর মনোযোগ নিয়ে, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এবং বিথোভেনের মতো গভীর সাধনা নিয়ে তার সেই সুইপারি কাজ করে, এই পৃথিবী অথবা স্বর্গের যে কোনো মেহমান আসুক, সে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইতে বাধ্য হবেন এবং বলবেন, এখানে একজন মহান ঝাড়ুদার ছিল যে তার সমস্ত সত্তাকে উজাড় করে কাজ করে গেছে। মাই মোস্ট ডিয়ারেস্ট স্টুডেন্টস, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, আমাকে আমাদের প্রফেসর মান্নান স্যার, উনি লয়ার প্রফেসর, আমাদের উনি ডাবল গোল্ড মেডেল পাইছে ছাত্র জীবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং সেই গোল্ড মেডেল পাওয়ার জন্য আবার কেস করতে, জাস্টিস আদায় করতে কেস করতেছে। আমাকে বলতেছে, স্যার আমাদের ল ডিপার্টমেন্টে ছাত্রী বেশি, তো আমি এটা অসুবিধা কি? বলে না, অসুবিধা আপনার সাথে একটু শেয়ার করতেছি। আমি বললাম যে কেন আমার এখানে ছাত্রী বেশি আপনি জানেন? বলে কেন স্যার? শোনো, আমার পীর সাহেব ইনি 104 বছর বেঁচে ছিলেন, 104টা কিতাব লিখছেন, 104টা মোনাজেরা সব ইন্দুপাক স্থাপন করছেন, মহারিষি তাপসী ছিল। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যখন ব্যবসা শুরু করলাম, আল্লাহ দিলে লাভ অনেক হইল, টাকা পয়সা হইল, আমাকে দেশ বিদেশে যেতে হইতো ব্যবসার জন্য। একদিন আমার পীর সাহেব আমাকে ডাকলেন, বাবা মিজান আসেন। আমি হুজুরের কদমে বসলাম। বাবা, আমি দেখতেছি আপনি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য দেশ বিদেশ যাচ্ছেন। আমি বলি, জি হুজুর। বলে, বাবা, জীবনে চলার পথে আপনাদেরকে অনেক সময় মেয়ে মানুষদের সান্নিধ্যে আসতে হয়। আমাদের, তোমরা এখানে শত শত আমার মেয়ে আছো, অনেক স্কুলের টিচার মেয়ে, আমি বাচ্চাদের ভর্তি করে দিলে টিচারের সাথে কথা বলতে হয়। প্লেনের মধ্যে এয়ার হোস্টেস অধিকাংশ মেয়ে মানুষ। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান তো কয়েকবার মেয়ে মানুষ ছিলেন, মন্ত্রী মেয়ে আছে, টিচার মেয়ে আছে, ডাক্তার মেয়ে আছে, স্কুলের টিচার। আমাদেরকে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় মেয়ে মানুষদের সান্নিধ্যে যেতেই হয়। আমার পীর সাহেব আমাকে বাল্যকালে ইনজেক্ট করেছেন, বাবা জীবনে অ্যাকসেপ্ট ইউর ওয়াইফ। আপনি যে কোনো মেয়ে মানুষের সান্নিধ্যে আসেন, তিনি যদি আপনার থেকে বয়সে বড় হয়, আপনি মনে করবেন আপনার মায়ের মতন, আর যদি সমবয়স্ক হয় আপনার বোনের মতন, আর যদি কনিষ্ঠ হয় আপনার স্নেহের মেয়ের মতো। এইখানে তোমরা যারা আছো সব আমার স্নেহের মেয়ে তোমরা। সুতরাং তোমরা বলো, কোন মানুষ তার মায়ের ক্ষতি করতে পারে? কোন মানুষ তার বোনের ক্ষতি করতে পারে? কোন মানুষ তার নিজের মেয়ের উপরে জুলুম করতে পারে? পারে না। তোমরা এই সত্য আমাদের পিএইচপিতে, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, আমরা এটাকে ইনজেক্ট করার জন্য আমি সচেষ্ট সারা জীবন সমস্ত পৃথিবীতে। আমি শুধু তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নাই, বাংলাদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় আমার দাওয়াত করে নিয়ে যায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকবার বক্তৃতা, মাশাআল্লাহ। আমি পৃথিবীর বহু দেশে যাই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আমি একটা কথা তোমাদেরকে বলি, যে কোনো মেয়ে মানুষ তোমার স্ত্রী ব্যতীত, তিনি তোমার বড় হইলে মনে, আর সমবয়স্ক তোমার বোন, আর কনিষ্ঠা তোমার মেয়ের মতন। এই সত্যকে যদি আমরা পুরুষ মানুষ আমার জীবনের গভীরে আমি ইনজেক্ট করতে পারি, এই পৃথিবীর সমস্ত মেয়ে মানুষ আমাদের জন্য নিয়ামত হয়ে যাবে। আমরা লেখাপড়া শিখব, আমরা চরিত্র অর্জন করব। শুধু লেখাপড়া করলে হবে না, আমাদের মোরালিটি, আমাদের এথিক্স, আমাদের ল অ্যাবাইডিংস, আমাদের জাস্টিস, আমাদের ইকুয়ালিটি, আমাদের ব্রাদারহুড,
আমরা সকলে মিলেমিশে 30 লক্ষ শহীদের রক্তটিত স্বাধীনতা আমরা সকলে মিলেমিশে ইনশাআল্লাহ এই সোনার বাংলাকে আমরা হীরার বাংলা করব। আল্লাহ bless you all with his divine peace, happiness and prosperity. PSP. আর আমার স্যার আজকে আসছে, we express our profound gratitude to his excellency for giving us such a long time. Allah bless you, sir. Long live with this nation. And আপনি দুনিয়ার মানুষকে আলোকিত করবেন এই দোয়া করেছে। আসসালামু আলাইকুম। Sir, thank you very much for your inspiring speech. Sir, after your hearing your analytical speech, we can say that you studied law already. So you studied law with the morality. So that law itself is struggling to unified. So from that point of view, we are grateful enough to you, and we all will pray to Allah for your good health always, so that we can get some more guidelines from you in future. Now we shall proceed to the second segment of today's program, that is a brief prize giving ceremony. I would like to call upon the recipients whose names will now be announced to kindly come forward to the main desk. At the same time, I would be most honored to invite our distinguished guests to graciously present the prizes to the participants. And this prize is given to the winners who took part in the first UITS Inter-Law Department Law Colloquium. So the participants are, for poster presentation, the Miracles, Tefillah Warrior, and the Bold Bench. Where are they? For law quiz, first Habib Akhtar, second Sadia Afrin, and third Afnan Ahmed Shourav. কি করব? শুরু দেব? And for public speaking, Kazi Jubair Mahmud Bappi, Tabassum Islam, and Nadimul Islam Mondal. For debate, champion, Peripatetic Minds, Logical Lions, and best speaker, Rakibul Hassan Rahul. Mooting, champion, Les Veritas, runner-up, House of Francisca, best memorial, Team Francisca, and best oralist, Tabassum Islam. Facilitator of mooting workshop, first Arif Akhtar Bithi, second Kazi Jubair Mahmud Bappi. And lastly, mock trial criminal segment, best advocates Mohsen Arimtu and Shefat Akhtar Mim, and best role player Naiman Oshin. And mock trial civil segment, best advocates Arif Akhtar Bithi and Jubaida Islam Tuba, and best role player Jannatul Alam Naurin. Thank you.
All right, ladies and gentlemen, thank you for your patience. We are now approaching the concluding session of first segment of today's program. It is my privilege to invite our respected session chair for today's program, Professor Dr. M. Abu Hassan Bhuiya, Honorable Vice Chancellor of UITS, to deliver the concluding remarks. Sir, the floor is yours.
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest and Keynote Speaker, His Excellency Justice Dr. Syed Refaat Ahmed, former Chief Justice of the People's Republic of Bangladesh, Honorable Guest of Honor, Sufi Mohamed, Mizanur Rahman, Chairman, Board of Trustees, UITS and PSP family, respected special guest, Professor Dr. Abdullah Al Faruque, Senate Member, Chittagong University, respected Advocate Mohamed Abdul Mannan Bhuiya, Legal Advisor, UITS, respected Dean, Faculty of Law, Professor Dr. Rabi Al Hussain, dear colleagues, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. I express my heartfelt gratitude to our chief guest, Justice Dr. Syed Refaat Ahmed, for sparing his valuable time to come to UITS to enlighten our students, faculties, and UITS family with thoughts and ideas on philosophical and jurisprudential foundations of law. I hope our colleagues and students of the Department of Law have got an overview on the philosophical and jurisprudential foundation of law to enrich their intellectual capability. I would like to thank His Excellency again for sharing his critical thoughts with us. I would like to pay gratitude to our respected guest of honor, Allah Sufi Muhammad Mizanur Rahman, for coming to this law lecture and giving his motivational thoughts to guide us for future academic and social life. We are very much thankful to him. We are thankful to Professor Dr. Abdullah Al Faruque for joining this program and provide reflections on the very eminent law lecture. Finally, I would like to thank the Dean of the Faculty of Law, Head of the Department of Law, and students of the Department of Law for arranging such a law lecture by an eminent person, which is an intellectual necessity for everyone to understand the legal systems. Thank you all for your engagement throughout the discussion. Allah Hafiz.